Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Chanaballabha Giridharadhari Gopi Chanaballabha Giridharadhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nittai Gaur Haribo Haribo Nittai Gaur Haribo Jai Jai Prabhupada Jai Srila Prabhupada Gaur Premanande Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tado Jayamudirayat Nastaprayeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 18, text number 46.
Dharmapalo Narapati Satu Samrad Brichachava Sakshan Mahabhagavato Rajarshir Hayamedayat Shutrit Shramayuto Dinho Naivasmaj Chapam Arhati Dharmapalo Narapati Satu Samrad Brichashtravaha Sakshan Maha Bhagavato Rajarshir Hayamedayat Shutrit Shrama Yuto Dinho Naivasmaj Chapam Arhati Dharmapalo Narapati Satu Samrad Brihatstrava Sakshan Maha Bhagavato Rajarshir Hayamedhayat Shutrit Shrama Yuto Dinho Naivasmaj Chapam Arhati. Dharmapala, the protector of religion. Narapati, the king. Sa, he. To, but. Samrat, emperor. Brehat, highly. Shrava, celebrated. Sakshat, directly. Maha Bhagavata,
the first-class devotee of the Lord. Raja Rishi, saint amongst the royal order. Haya Medayat, great performer of horse sacrifices. Shoot, hunger, trit, thirst, shrama yutaha, tired and fatigued. Dina, stricken. Na, never. Eva, thus. Asmat, by us. Shamapam, curse. Arhati, deserves. Translation. The Emperor Parikshit is a pious king. He is highly celebrated and is a first-class devotee of the personality of Godhead. He is a saint amongst royalty, and he has performed many horse sacrifices. When such a king is tired and fatigued, being stricken with hunger and thirst, he does not at all deserve to be cursed. Purport by Srila Prabhupada. After explaining the general codes relating to the royal position and asserting that the king can do no wrong and therefore is never to be condemned, the sage Samika wanted to say something about Emperor Parikshit specifically. The specific qualification of Maharaj Parikshit is summarized herein. The king, even celebrated as a king only, was most celebrated as a ruler who administered the religious principles of the royal order. In the Shastras, the duties of all castes and orders of society are prescribed. All the qualities of a Kshatriya mentioned in the Bhagavad Gita were present in the person of the emperor. He was also a great devotee of the Lord and a self-realized soul. Cursing such a king when he was tired and fatigued with hunger and thirst was not at all proper. Samika Rishi thus admitted from all sides that Maharaj Parikshit was cursed most unjustly. Although all the Brahmanas were aloof from the incident, still, for the childish action of a Brahmana boy, the whole world's situation was changed. Thus, Rishi Shamika, a Brahmana, took responsibility for all deterioration of the good orders of the world. Om Jnana Tamarandasya Gyananjana Shalakaya Chaksuran Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. So we're hearing how Sage Samika is accepting the responsibility for the unjust cursing of Maharaj Parikshit, which had been done by his own son, Shringi. ஸ்ரிங்கி நீதிநெறி கோட்பாடுகளை மீறி பரீட்சித் மகாராஜருக்கு சாபம் வழங்கினார். அதற்கான பொறுப்பை சமிக்க ரிஷி இங்கே மனமாற ஏற்கிறார். So the father, the Samika Rishi, is
certainly feeling the weight, the responsibility which has fallen on him due to the unjust activity of his son, and how it will cause the deterioration of the very culture. நீதிக்கு புறம்பாக தன்னுடைய மகன் செயல்பட்ட காரணத்தினால் அந்த பாரம் தன்னையே சார்ந்தது. இதனால் இந்த சாபமானது எப்படி வேத கலாச்சாரத்திற்கு சீரழிவை நோக்கி அழைத்து செல்லும் என்பதை பற்றி சபிக்க ரிஷி நன்கு உணர்ந்தார். So he describes the different qualities of Maharaj Parikshit, how he was a very saintly person. He was a Raja Rishi. He was not an ordinary person, but he was a saint among kings. பரிச்சித் மகாராஜர் சாதாரண மன்னர் கிடையாது. அவர் ஒரு ராஜ ரிஷியாக மன்னர்களுக்கு மத்தியில் சிறந்த ரிஷியாக துறவியாக வாழ்ந்தார் என்பதை பற்றி அவர் தொடர்ந்து விளக்குகிறார். So just to take the position of a king, it is not a very easy thing. It's a big task to accept the responsibility of ruling a kingdom. ராஜ்யத்தை ஆட்சி புரியும் மன்னர் என்ற பொறுப்பை ஏற்பது ஒரு சாதாரண விஷயமே கிடையாது. இது ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்பாகும். Srila Prabhupada talked about the king of Jaipur. Just to be the king of Jaipur, before you could accept the throne, you were given a sword and you had to go into the forest and kill a tiger. ஜெய்ப்பூர் ராஜ்யத்தை பற்றி பிரபுபாதர் விளக்குகிறார். ஜெய்ப்பூர் ராஜ்யத்தில் அரியணை ஏறுவதற்கு முன்னால் அந்த மன்னராக பதவியேற்க போகும் நபருக்கு ஒரு வாள் வழங்கப்படும். அவர் வனத்திற்கு சென்று ஒரு புலியோடு சண்டையிட்டு அதை கொல்ல வேண்டும். And in the palace in Jaipur, they have the heads of different tigers there, which were killed by the different rulers. They had to show their bravery. They had to show their courage and go in the forest and kill a tiger. ஜெய்ப்பூர் அரண்மனையில் இந்த ஜெய்ப்பூர் மன்னர்கள் அப்படி வதம் செய்த புலிகளின் தலைகள் அந்த அரண்மனையில் இப்பொழுதும் இருக்கின்றன. எனவே இது போன்ற அரச பொறுப்பை ஏற்கும் நபர்கள் ஜெய்ப்பூரில் தங்களுடைய வீரத்தை வனத்திற்கு சென்று புலியோடு சண்டையிட்டு அதை தோற்கடித்து வெளிப்படுத்த வேண்டும். Even today, the kings, the princes, the prince of Jaipur there, when I was in Jaipur last, there was an article published about him, that he's in the army and he was leading a group of soldiers and they fought some terrorists. There were some terrorist people and he led an army of soldiers to fight against these terrorists. So even today, they have that Kshatriya spirit, the military spirit. நான் ஜெய்ப்பூரில் இருந்த பொழுது செய்தித்தாளில் நான் படித்து தெரிந்து கொண்டேன். இன்றும் கூட ஜெய்ப்பூர் மன்னரானவர் ஒரு இராணுவத்தில் ஒரு பகுதி போர் வீரர்களை வழிநடத்துகிறார். ஒரு ஏதோட பிரச்சனை வந்த பொழுது அவர் தலைமை தாங்கி அந்த போர் வீரர்களை வழிநடத்தி வெற்றி கொண்டார். எனவே இந்த சத்திரிய பண்பானது இன்றும் அந்த ரதத்திலேயே ஊறி இருப்பது நமக்கு கண்கூடாக தெரிகிறது. There was one painting of two Kshatriyas fighting, and one Kshatriya had stuck the sword into the stomach of the other Kshatriya, and the other Kshatriya, although the sword was in his stomach, he was pulling that Kshatriya closer so he could hit him. Prabhupada said, yes, this is the Kshatriya mood. They never retreat. They cannot die retreating. They have to go forward. ஒரு முறை ஒரு வரைபடத்தை நாங்கள் பார்த்தோம். ஒரு சத்திரியர் இன்னொரு சத்திரியரோடு சண்டை போடுகிறார். அவர் வாளை அந்த சத்திரியர் வயிற்றுக்குள் குத்திவிட்டார். அப்பொழுது அந்த குத்தப்பட்ட சத்திரியரானவர் தன்னுடைய முயற்சியை கைவிடவில்லை. அந்த குத்திய சத்திரியரை அருகாமையில் அழைத்து அவர் கொண்டிருக்கும் கத்தியை கொண்டு அந்த சத்திரியரை தாக்க முற்பட்டார். எனவே உயிர் போகும் நேரத்திற்கு கூட அவர்கள் சத்திரிய பண்பை கைவிடாமல் தொடர்ந்து வீரத்தோடு போர் புரிகிறார்கள் என்று பிரபுபாதர் இந்த படத்தை பார்த்து எங்களுக்கு விளக்கினார். In the Bhagavad Gita, talk about dying on the battlefield, that it's glorious for the Kshatriya to die on the battlefield. So in Prabhupada's final year, when Srila Prabhupada was sick, Tamal Krishna Goswami was telling Prabhupada he wanted to take him to America. He said, Prabhupada said, yes. He said, I should die on the battlefield. He said, that is glorious.
சத்திரியர்களை பொறுத்தவரையில் போர்க்களத்தில் மரணிப்பது என்ற மரணமானது புகழுக்குரிய மரணமாகும். அதே போல்தான் பிரபுபாதர் தன்னுடைய இறுதி நாட்களில் உடல்நல குறைபாடோடு இருந்த பொழுது தமாலகிருஷ்ண கோஸ்வாமி மகாராஜ் அவர்கள் அமெரிக்கா செல்ல வேண்டும், அமெரிக்கா சென்று பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என்று கூறினார். அப்பொழுது பிரபுபாதர், நான் மரணத்தை எதிர்கொள்ள தயாராகி இருக்கேன், மரண தருவாயில் கூட நான் மாயைக்கு எதிராக போரிட்டு அந்த போரில் கலந்து கொண்டு வெற்றியடைய ஆசைப்படுகிறேன், எனவே அமெரிக்கா செல்லலாம் என்று மனமாற சம்மதித்தார். So the Kshatriyas, they have to be very brave. That's one of the qualities of the Kshatriyas. But they have other qualities. One of them is they have to be charitable also, and they have to be willing to give charity to help the needy. சத்திரியர்கள் வீரம் நிரம்பிய நபர்களாக இருக்க வேண்டும். இது அவர்கள் பண்புகளில் ஒன்றாகும். இரண்டாவது பண்பு தான தர்மம் செய்ய வேண்டும். யாருக்கெல்லாம் தேவை ஏற்படுகிறதோ அது போன்ற நபர்களுக்கு சத்திரியர்களாக இருப்பவர்கள் தானம் செய்ய வேண்டும், பொருளை வழங்க வேண்டும். The kings would take taxes from the people, and with the taxes they were expected to help to develop the life in the kingdom and make life easier for the kingdom and to help needy people. They would have to give charity. நாட்டில் இருக்கும் பிரஜைகளிடம் மன்னர்கள் வரி வசூல் செய்து அந்த வரி பணத்தின் மூலமாக நாட்டு மக்கள் வசதியாக வாழ்வதற்கு மன்னர் ஏற்பாடுகள் செய்ய வேண்டும். அதே போல் நாட்டில் இருக்கும் ஏழை எளிய மக்களுக்கு இந்த வரி பணத்தின் மூலமாக தானம் வழங்க வேண்டும். Janaka Maharaj was a great Kshatriya king, and he would give charity so much to everybody. Wherever there was a big function, he would like to distribute charity. He would give it to the needy as well. He would also give it to the so-called wealthy. He would give everyone charity. ஜனக மகாராஜர் சிறப்பாக தான தர்மம் செய்வதில் கைதேர்ந்தவராக இருந்தார். எங்கெல்லாம் பெரும் விழாக்கள் நடக்கிறதோ அங்கெல்லாம் ஜனக மகாராஜர் தாராளமாக தானம் செய்வார். வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் இருக்கும் ஏழை மக்களுக்கும் அவர் தானம் செய்வார். சில சமயம் செல்வந்தர்கள் கூட ஜனக மகாராஜரை அணுகி தானத்தை மனமாற பெற்று மகிழ்ச்சியோடு வீடு திரும்புவார்கள். The Kshatriya king has to be also just. If there's something wrong with his own son, he should punish him. And if he sees some good in his enemy, he should praise the enemy. சத்திரிய மன்னர் நீதிநெறி கோட்பாடை சரியாக கடைபிடிக்க வேண்டும். தன்னுடைய சொந்த மகனாக இருந்தாலும் அவன் ஏதேனும் தவறு செய்தால் அந்த மன்னர் கண்டிப்பாக அவனுக்கு தண்டனை வழங்க வேண்டும். தன்னுடைய எதிரியாக இருந்தாலும் அந்த எதிரிடம் ஏதேனும் நற்பண்பு இருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த சத்திரியர் அந்த எதிரியை புகழ வேண்டும். We see the example Maharaj Prataparudra. He was the king of Utkal in the time of Chaitanya Mahaprabhu. He was ruling the whole of Utkal. It was much bigger then than it is today. சைத்தன்ய மகாபிரபு காலகட்டத்தில் மன்னர் பிரதாப் ருத்ரர் உத்கல் மாகாணத்தை ஆட்சி புரிந்து வந்தார். இப்பொழுது இருக்கும் உத்கல் மாகாணத்தை விட அந்த காலத்தில் உத்கல் மாகாணம் மிகப்பெரிய இடமாக இருந்தது. So Maharaj Prataparudra, as the king of Orissa, every day he would have to do things like he would practice with the different weapons which the Kshatriya is supposed to use, and he would practice also riding, going on horseback and hunting, and he would practice he'd be learning also Shastras as well. மன்னராக பிரதாப் ருத்ரர் குதிரை சவாரி, வாழ்வீச்சு, போர்க்கலைகள் மற்றும் சாஸ்திரங்கள் படிப்பது போன்ற பல செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டு வந்தார். So it happened, Lord Chaitanya Mahaprabhu did not want to meet Maharaj Prataparudra because he said he is a materialistic person. I'm a sannyasi. I cannot have anything to do with materialistic people. But they told him, no, he's a great devotee. He's a very, very good devotee. He's not an ordinary person. சைத்தன்ய மகாபிரபு பிரதாப் ருத்ர மகாராஜரை சந்திக்க விரும்பவில்லை. அவர் ஒரு பௌதிகவாதி மன்னர், எனவே அவரிடம் எனக்கு என்ன வேலை இருக்கிறது என்றவாறு அவர் கூறினார். ஆனால் மகாபிரபுவின் சீடர்கள் இல்லை, அவர் ஒரு மிக சிறந்த பக்தர், கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த பிரதாப் ருத்ர மன்னரை சந்திக்க வேண்டும் என்று மகாபிரபுவிடம் வேண்டி கேட்டுக்கொண்டார்கள். Anyway, they arranged that the king would disguise himself, that he would put on the dress of an ordinary Vaishnava devotee. And during the time of Rath Yatra, when Mahaprabhu was resting,
the king came forward in the dress of a humble Vaishnava and he began to massage Chaitanya Mahaprabhu. ரத யாத்திரை காலகட்டத்தில் மகாபிரபு ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது இந்த பிரதாபருத்ர மன்னரானவர் ஒரு சாதாரண மனிதனை போல ஆடை அணிந்து கொண்டு மகாபிரபுவை அணுகி அவருடைய திருப்பாதங்களை பிடித்துவிட்டு சேவை செய்தார். And while he was massaging Chaitanya Mahaprabhu, he was reciting Gita Govinda. So he was learned in the Shastra. He could recite nice prayers and give great pleasure to Chaitanya Mahaprabhu. அப்படி சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் திருப்பாதங்களை பிடித்து விட்டு கொண்டிருக்கும் அந்த சமயத்தில் பிரதாபருத்ர மன்னர் கீத கோவிந்த சுகங்களை உச்சரித்தார். அவ்விதமாக கீத கோவிந்த சுகங்களை உச்சரித்து மகாபிரபுவுக்கு பிரதாபருத்ர மன்னர் மிகுந்த ஆனந்தத்தை ஏற்படுத்தினார். And when he came, of course, to the verse Tavakatam Ritam Tapta Jivanam Kavibiritam Sama like that, and he came, I forgot, I recited it for a long time. Tavakatam Tapta Jivanam Kavibiritam Kaumasapaham Shravna Mangalam Bhuvi Grenantiye Burida Ajana. And when he said Buridajana, then Mahaprabhu embraced him and danced with him and embracing him. I said, you are Burija, meaning you are very magnanimous, you are very merciful. So Burijan, Mahaprabhu embraced the king and recognized that the king as having that quality. அந்த பதங்களில் பூரிஜான் என்ற வார்த்தை வரும் பொழுது மகாபிரபு மிகுந்த பரவசோடு மன்னரை கட்டி அணைத்துக் கொண்டு நீதான் பூரிஜான், நீதான் அதற்கு உதாரணமாக வாழ்கிறாய் என்று மிகுந்த ஆனந்தோடு கட்டி அணைத்துக் கொண்டு தன்னுடைய மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினார். In the same way you see Arjuna. Arjuna was not just a fighter, a Maharati, a great fighter, but he also was very learned and he was a great devotee. As Krishna says, Bhaktosi me saka cheti rahasyam. He selected Arjuna to speak the Bhagavad Gita because Arjuna was a devotee. அதே போல அர்ஜுனர் ஒரு சிறந்த மன்னர், சிறந்த போர் வீரர் மட்டுமல்ல, அவர் ஒரு சிறப்பான பக்தரும் ஆவார். அதனால்தான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், என்னை பற்றிய பக்தி ரகசியங்களை பக்தர்களிடம் மட்டுமே பகிர்வேன் என்று. எனவே அர்ஜுனரை தேர்வு செய்து கிருஷ்ணர் பக்தியை பற்றிய விஞ்ஞானத்தை, பகவத்கீதை ஞானத்தை அவருக்கு வழங்கினார். And we see in the course of Arjuna, in the course of speaking Bhagavad Gita, we see Arjuna putting all kinds of relevant questions to Krishna so that Krishna could enlighten more about the teachings of Bhagavad Gita. பகவத்கீதை உபதேசத்தின் பொழுது அர்ஜுனர் பொருத்தமான கேள்விகளை கிருஷ்ணரிடம் எழுப்பினார். அதன் மூலமாக விரிவாக கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையை விளக்க முடிந்தது. So Arjuna and Krishna regularly they would meet. It wasn't just only when they came to Kurukshetra that they discussed philosophy. Arjuna and Krishna would regularly discuss philosophy together. போர்க்காலத்தில் மட்டும் இந்த பகவத்கீதை உபன்யாசம் நடைபெறவில்லை. தினசரி அவர்கள் இந்த கீதை ஸ்லோகங்களை பற்றி கலந்துரையாடுவார்கள். So the Kshatriya kings, they have these kind of duties to do. They have a lot of responsibility. They have to perform many different tasks. சத்திரிய மன்னர்கள் அதிகமான பொறுப்பை கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே அவர்கள் இது போன்ற பல செயல்கள் தினசரி செய்ய வேண்டியிருந்தது. And that was why we see at the birth of Maharaj Parikshit, they asked the different astrologers and reciters, they wanted to know, tell us about the nature of this child. What are his qualities? And the reciters would describe all the different qualifications of this child based on the information from his birth chart. இதனால்தான் பரிச்சித் மகாராஜர் பிறப்பின் பொழுது அந்த பரிச்சித் மகாராஜரின் பண்புகள் எப்படி இருக்கும், அவர் எப்படிப்பட்ட நபராக இருப்பார் என்று தெரிந்து கொள்வதற்காக பல ஜோசியர்கள் அணுகி பல கேள்விகள் கேட்டார்கள். அப்பொழுது பரிச்சித் மகாராஜர் பிறந்த தேதி மற்றும் பிறந்த நேரத்தை வைத்து ஜாதகத்தின் அடிப்படையில் எப்படி அவர் சிறப்பான பக்தராக இருப்பார், சிறந்த மன்னராக இருப்பார் என்பதை பற்றி அந்த ஜோசியர்கள் விளக்கினார்கள்.
Of course, Maharaj Parikshit was born in the womb of Uttara, who was the wife of Abhimanyu, and Abhimanyu is the son of Arjuna. So Maharaj Parikshit is born in the line of the Pandavas. It's a very noble birth. உத்தரை அபிமன்யுவின் மகனாக பரிச்சித் மகாராஜர் தோன்றினார். அதே போல் அபிமன்யு அர்ஜுனனின் மகனாவார். எனவே பாண்டவர்கள் வம்சாவளியில் பரிச்சித் மகாராஜர் தோன்றியிருக்கிறார். இது ஒரு சிறப்பான வம்சாவளியாகும், புனிதமான வம்சாவளியாகும். And while he was in the womb of Uttara, before his birth, at that time, Jai Gornitai, Jagannath Baladev Subhadra, Radha Krishna. At the time of his being in the womb of Uttara, Ashwatthama had come and thrown the Brahmastra weapon. And it was at that time the Lord protected him from the heat of the Brahmastra weapon. So he got the name Vishnu Rata, one who is protected by Vishnu. உத்தரையின் கருவில் பரிச்சித் மகாராஜர் இருந்த பொழுது அஸ்வத்தாமன் அந்த குழந்தையை கொள்வதற்காக பிரம்மாஸ்திரத்தை ஏதினார். அப்பொழுது பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அந்த பிரம்மாஸ்திரத்திலிருந்து பரிச்சித் மகாராஜரை காப்பாற்றினார். அதனால் பரிச்சித் மகாராஜருக்கு விஷ்ணு ரத்தா என்று பெயர் வந்தது. அதாவது பகவான் விஷ்ணுவால் பாதுகாக்கப்படும் நபர் என்று பொருளாகும். So from his conception, even while he's still within the womb, he was showing the people were seeing that this is a very special child. And then throughout his life, he continued to perform many noble activities. பரிச்சித் மகாராஜர் அன்னையின் கருவில் இருந்த பொழுதே தான் ஒரு சிறப்பான குழந்தை, விசேஷமான குழந்தை என்பதை இந்த உலகிற்கு அறிவித்தார். அதே போல் பிறந்த பிறகு இந்த உலகத்தில் மன்னராக வாழ்ந்த பொழுது பல புனிதமான செயல்களை பரிச்சித் மகாராஜர் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் செய்தார். He had chastised the personality of Kali. The Kali had come and he was ready to punish Kali, but Kali surrendered to him. So Maharaj Parikshit allowed Kali to stay wherever there was sinful activities. கலிபுருஷன் தன்னுடைய ராஜ்யத்தில் தோன்றிய பொழுது உடனடியாக பரிச்சித் மகாராஜர் கலியை தண்டிக்க முற்பட்டார். ஆனால் கலிபுருஷன் பரிச்சித் மகாராஜரிடம் மனமாற சரணாகதி அடைந்தார். எனவே இந்த சரணாகதி காரணமாக சில குறிப்பிட்ட இடங்களில் மட்டும் கலிபுருஷன் வசிப்பதற்கு பரிச்சித் மகாராஜர் அனுமதி தந்தார். So because Kali had surrendered to him, Maharaj Parikshit did not kill him, because that would not be that's against the religious principles. You cannot kill a surrendered soul. So he told Kali, you can stay wherever there is intoxication, gambling, illicit sex and meat eating. கலிபுருஷன் பரிச்சித் மகாராஜிடம் சரணடைந்த காரணத்தினால் பரிச்சித் மகாராஜால் கலிபுருஷனை கொல்ல முடியவில்லை. ஏனென்றால் நீதிநெறி கோட்பாடுகளின்படி சரணடைந்த ஆத்மாவை கொல்லக்கூடாது. எனவே தான் பரிச்சித் மகாராஜர் கலிபுருஷன் தங்குவதற்கு 4 இடங்களை வழங்கினார். தகாத உடலுறவு, மாமிசம் உட்கொள்வது, போதைப் பொருட்கள் உட்கொள்வது போன்ற சில இடங்களில் நீ வசிக்கலாம் என்று அந்த 4 இடங்கள் வசிப்பதற்கு பரிச்சித் மகாராஜர் அனுமதி தந்தார். The personality of Kali had been punishing the cow. And Maharaj Parikshit was shocked to see in his kingdom that any person could dare to ill-treat a cow. He was ready to kill him. கலிபுருஷன் பசுவை துன்புறுத்தினார். இதை கண்ட பரிச்சித் மகாராஜர் உடனடியாக கோபப்பட்டார். எந்த ஒரு நபர் பசுவை துன்புறுத்தினாலும் அவரை கொல்ல வேண்டும் என்று பரிச்சித் மகாராஜர் மிகுந்த கோபமடைந்து இந்த கலிபுருஷனை கொல்வதற்காக தன்னுடைய வாளை உயர்த்தினார். Srila Prabhupada was talking about America. He said, you know, this American country, they're so good that they let me come and preach Krishna consciousness here. He said it was good that they did not stop our Krishna conscious program. But he said, if only they would not kill so many cows. பிரபுபாதர் அமெரிக்காவை பற்றி பேசும்பொழுது, இந்த அமெரிக்கா சிறப்பான இடம், கிறிஸ்தவ உணர்வை பிரச்சாரம் செய்ய நான் வந்த பொழுது அவர்கள் என்னை தடுக்கவில்லை, மாறாக நான் பிரச்சாரம் செய்வதற்கு அனுமதி வழங்கினார்கள். எனவே இது ஒரு சிறந்த நல்ல இடமாகும். ஆனால் இது எப்பொழுது உண்மையிலே நல்ல இடமாக மாறும் என்றால், பசுவதை எப்பொழுது இவர்கள் நிறுத்துகிறார்களோ அப்பொழுதுதான் இந்த இடம் உண்மையிலேயே சிறப்பான நல்ல இடமாக மாறும் என்று கூறினார். So while we see some things, good qualities in different politicians,
you always find that they're allowing slaughterhouses and they're allowing killing of the cows. They're not stopping the killing of the cows. So even though they may be pious to some extent and religious, but still they don't know how to properly protect the cows. சில மனிதர்கள் நற்பண்புகள் நிரம்பிய நபர்களாக இருக்கிறார்கள், மத கோட்பாடுகளை சரிவர கடைபிடிக்கிறார்கள், இருப்பினும் பசுவதை அவர்கள் அனுமதிக்கிறார்கள், இறைச்சி கூடங்களை திறந்து பசுக்கள் வதம் செய்யப்படுவதை அவர்கள் அனுமதிக்கிறார்கள். இப்படி சிறந்த பண்புகள் நிறைந்த நபர்களாக இருந்தாலும் பசுவை பராமரிக்க வேண்டும், அதை வதம் செய்யக்கூடாது என்பது அவர்களுக்கு தெரியாமல் போகிறது. But Maharaj Parikshit was such a powerful ruler. One person beating the cow, he was ready to kill him. ஆனால் பரிட்சித் மகாராஜர் சக்தி வாய்ந்த மன்னர் ஆவார். ஒரு நபர் கலிபுருஷன் அந்த பசுவை துன்புறுத்திய பொழுது உடனடியாக பரிட்சித் மகாராஜர் கலிபுருஷனை கொல்ல முற்பட்டார். So Maharaj Parikshit was such a great saintly ruler, and still somehow it happened that he got cursed to die. It was the arrangement of the Lord. பரிட்சித் மகாராஜர் சாதுவான மன்னர் ஆவார். ஆனால் எப்படியோ அவர் சாபம் வழங்கப்பட்டு இறக்க முற்பட்டார். இது உண்மையில் பகவானின் ஏற்பாடாகும். Lord Krishna arranged to use Maharaj Parikshit for the appearance of the Srimad Bhagavatam. Lord Krishna had departed from the world, and in the absence of Lord Krishna, it was necessary for the Srimad Bhagavatam to appear. கிருஷ்ணர் இந்த உலகை விட்டு மறைந்து விட்டார். அப்பொழுது ஸ்ரீமத் பாகவதம் இந்த உலகில் தோன்ற வேண்டியது மிக அத்தியாவசியமான தேவையாக மாறிவிட்டது. எனவே ஸ்ரீமத் பாகவதம் இந்த உலகத்தில் தோன்ற வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக பரிட்சித் மகாராஜரை ஒரு கருவியாக கிருஷ்ணர் பயன்படுத்தினார். Right, the question was asked in Srimad Bhagavatam that so long as Lord Krishna was present, he was a personification of all religious principles. But now he's left the world. Where are the religious principles found? கிருஷ்ணர் இந்த உலகில் இருந்தவரை மத கோட்பாடுகளின் உருவகமாக அவர் திகழ்ந்தார். இப்பொழுது கிருஷ்ணர் இந்த உலகை விட்டு மறைந்து விட்டார். அப்பொழுது இந்த மத கோட்பாடுகள் எங்கே சரணடைந்திருக்கிறது என்ற கேள்வி பாகவதத்தில் கேட்கப்பட்டது. So the answer was given, Krishne swadamo pagate dharma jnana dibisaha kalonishtam dashamisha puranarto dranodata. That the Srimad Bhagavatam is as brilliant as the sun, and it has arisen just after the departure of Lord Krishna for his own abode. Persons who have lost their vision due to the dense darkness of the age of Kali will get light from this Purana. ஸ்ரீமத் பாகவதம் சூரியனை போல பிரகாசமாக ஒளி தரக்கூடிய விஷயமாக கலியுகத்தில் தோன்றி இருக்கிறது. கிருஷ்ணர் இந்த உலகை விட்டு மறைந்து தன்னுடைய தாமத்திற்கு சென்ற பிறகு ஸ்ரீமத் பாகவதம் இந்த உலகில் தோன்றி இருக்கிறது ஒரு சூரியனை போல. எனவே இருளான இந்த கலியுகத்தில் தன்னுடைய பார்வை இழந்த மக்களுக்கு வழிகாட்டுவதற்காக ஒளியை வழங்கி வழிகாட்டி அந்த மக்களை சரியாக வழிநடத்துவதற்காக ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஒரு சூரியனை போல கலியுகத்தில் தோன்றி இருக்கிறது. So Lord Krishna arranged this cursing of Maharaj Parikshit to show the greatness of Maharaj Parikshit, that when he got news of his being cursed, how did he react? He said, well and good. He said, this is what I desire. He did not think, oh, how he could do. No, he accepted the curse. பரிட்சித் மகாராஜர் எப்படிப்பட்ட ஒரு மகத்தான சிறந்த நபர் என்பதை இந்த உலகத்திற்கு வெளிப்படுத்துவதற்காகவே இந்த பரிட்சித் மகாராஜரின் மறைவு லீலையை கிருஷ்ணர் ஏற்பாடு செய்தார். தான் இறக்கப் போகிறோம் என்ற செய்தியை பரிட்சித் மகாராஜர் கேட்ட உடனே மிகுந்த கோபம் கொள்ளவில்லை, வருத்தம் கொள்ளவில்லை. சரி, நான் இறக்கப் போகிறேன் என்று உண்மையில் மனமாற மகிழ்ந்தார். இது பகவான் ஏற்பாடு என்று மனமாற ஏற்றார். You know, sometimes we think, oh, why did this happen to me? I didn't do anything to deserve this. But Maharaj Parikshit, he accepts it. He said, well and good, I deserve this. And he gave up everything and he went to find someone to guide him to prepare for death.
பொதுவாக நம் வாழ்க்கையில் எதனும் தவறாக நடக்கும் பொழுது எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி இருக்கிறது, நான் என்ன பாவம் செய்தேன் என்றவர் நாம் புலம்புவோம். ஆனால் பரிசுத்த மகாராஜர் தான் மரணிக்க போகிற நம்முடைய செய்தியை கேட்ட பிறகு உடனடியாக புலம்பவில்லை, பயப்படவில்லை. சரி, இது எனக்கு சரியான தண்டனை தான், நான் செய்த தவறுக்கு எனக்கு சரியான தண்டனை கிடைத்து விட்டது என்று கூறி உடனடியாக மரண தருவாயில் தான் என்ன செய்ய வேண்டுமோ அந்த காரியத்தை செய்வதற்காக அந்த ரிஷிகளை நோக்கி பயணிக்க தொடங்கினார். So his being cursed to die was an opportunity for the appearance of Sukadeva Goswami and the speaking of the Srimad Bhagavatam. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை உரைப்பதற்கும் சுகதேவ கோஸ்வாமி அந்த இடத்தில் தோன்றி ஸ்ரீமத் பாகவத்தை பரிசுத்த மகாராஜருக்கு விளக்குவதற்கும் ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாக இந்த மரணிக்க போகிறாய் என்ற சாபமானது பயன்படுகிறது. And Maharaj Parikshit fully absorbed himself in hearing Srimad Bhagavatam. He gave up eating and sleeping, and he did not even drink water. He simply heard Srimad Bhagavatam for 7 days. உண்பது, உறங்குவது, தண்ணீர் அருந்துவது போன்ற எல்லா செயல்களையும் முழுமையாக நிறுத்திவிட்டு தொடர்ச்சியாக 7 பகல் 7 இரவு ஸ்ரீமத் பாகவத ஸ்ரவணத்தில் பரிசுத்த மகாராஜர் மூழ்கி போனார். And at the end of hearing Srimad Bhagavatam, Maharaj Parikshit then fixed his mind on the Supreme Lord and entered into Samadhi. And while he was in Samadhi, then at that time Tarksha, the snake bird, came and bit Maharaj Parikshit, and his body burned into flames. ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேட்டு முடித்த பிறகு பரமபுருஷ பகவானின் மேல் மனதை ஒருமுகப்படுத்தி அவர் ஆழ்ந்த தியானத்தில் சமாதி நிலையை அடைந்தார் பரிசுத்த மகாராஜர். அப்படி அவர் சமாதி நிலையில் இருந்த பொழுது அந்த தக்ஷகன் என்ற பாம்பு பருவை வந்தது, பரிசுத்த மகாராஜரை கடித்தது. உடனடியாக அவருடைய உடலானது நெருப்பு எரிந்து தகனமாயிற்று. So it was a glorious death. I said there are 2 types of death which are glorious. One is to die on the battlefield, and the other is to die in Samadhi. இது ஒரு புகழுக்குரிய மரணமாகும். 2 வகையான மரணங்கள் மிக மிக புகழுக்குரியது. ஒன்று போர்க்களத்தில் மரணிப்பது, இரண்டாவது சமாதி நிலையில் மரணிப்பது. இந்த 2 வகையான மரணமே புகழுக்குரியது. So Maharaj Parikshit took advantage of this opportunity to simply dedicate himself fully to the Supreme Lord. Previously he'd been the king, he'd been the ruler, he'd been traveling the kingdom, taking care of state affairs. But with his cursing, he gave up everything and simply focused on hearing and chanting, preparing himself for giving up the body to go back to Godhead. முன்னதாக பரிசுத்த மகாராஜர் உலக சக்கரவர்த்தியாக இருந்தார். ராஜ்யத்தை சுற்றி வருவது, மக்கள் நலனை பராமரிப்பது, பாதுகாப்பது போன்ற பல செயல்பாடுகளில் அவர் ஈடுபட்டு வந்தார். இந்த சாபம் கிடைப்பதை ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாக அவர் கருதினார். இந்த சாபத்தினால் அவர் அரச பொறுப்புகளை முழுமையாக துறந்துவிட்டு முழு கவனத்தோடு 7 நாட்கள் 7 பகல் தொடர்ந்து பகவானை பற்றி கேட்கும் செயல்பாட்டில் மூழ்கி போனார். இதை ஒரு பொன்னான வாய்ப்பாக பயன்படுத்தி அந்த செயலில் தன்னை மூழ்கடித்துக் கொண்டு இறுதியாக பரிசுத்த மகாராஜர் ஆன்மீக லோகத்தை அடைந்தார். So for Maharaj Parikshit, there's nothing to be lamented. He's glorious. He goes back to Godhead. But Samika Rishi, he is lamenting that we've no more. We've lost a Rajarshi, a saintly king. It's so important to have the king there to guide the state for the welfare of the people. And he's gone. We're without him. So the most painful thing is to lose the association of the devotee. And Shamika Rishi is lamenting for that. பரிசுத்த மகாராஜரை பொறுத்தவரையில் அவர் ஒரு சிறந்த பக்தர், ராஜரிஷி. எனவே இந்த மரணத்தால் அவர் பெரிதாக பாதிக்கப்படவில்லை. அவர் ஆனந்தமாக ஆன்மீக லோகம் அடைந்தார். ஆனால் சமிக்க ரிஷி பரிசுத்த மகாராஜரின் மரணத்தால் மிகுந்த துயரத்திற்குள்ளானார். ஒரு ராஜரிஷி, சிறந்த மன்னர், சிறந்த பக்தர், இப்படிப்பட்ட ஒரு நபரை நாம் இழந்து விடுகிறோம் என்று தன்னுடைய மகன் செய்த தவறால் இந்த சோகமான சூழ்நிலை உலகத்தில் ஏற்பட்டது என்று எண்ணி அவர் மிகுந்த வருத்தம் கொண்டார். And with the departure of Maharaj Parikshit, then the Varnashram system is in danger because of the Kali Yuga and the effects of the age of Kali and the departure of Maharaj Parikshit. Then there will be no
clear distinction of the different castes, and the brahmanas will be degraded, everybody, the whole social system will be in disarray. பரிச்சித் மகாராஜர் மறைவுக்கு பிறகு வர்ணாசிரம வரைமுறையானது சீரழிய தொடங்கியது. பிராமணர்களுக்கு சரியான மதிப்பு வழங்கப்படவில்லை. ஒவ்வொருவரும் அந்த வர்ணாசிரமத்தில் இருந்த ஒவ்வொரு நபர்களும் தங்களுடைய நிலைக்கேற்ற செயல்பாடை செய்யவில்லை. எனவே மொத்த சமுதாயமும் சீரழிவை நோக்கி வெகு வேகமாக பயணித்தது. So Samikya Rishi, he is accepting the responsibility. It was his son who did it, but the father, he has to also take some of the blame because his own son did it. So the father feels ashamed that my son did like this. இந்த மொத்த துயரகரமான சூழ்நிலைக்கும் சமிக்க ரிஷி முழு பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார். அவருடைய மகன் ஸ்ருங்கி தான் இதை உண்மையில் செய்தார். ஆனால் தந்தையாக தன்னுடைய மகன் செய்த தவறுக்கு மனமாற வருந்தி தானும் அதற்கான பொறுப்பை ஏற்கிறேன் என்று மனம் வருந்தி கூறுகிறார். When you have a good son, the father feels proud, right? But when the son is very bad, then the father is in trouble. He doesn't know what to do. Just like in Srimad Bhagavatam, we read about Anga, and he had the son Vena, and Vena was a very cruel person. Vena, the son of Anga, he would kill people. He would play with friends, the so-called friends, the boys his own age. He would kill them. So the people all knew him as Cruel Vena. They say, here comes Cruel Vena. And when the father saw his son like that, then the father, for so long, he wanted a son. And when finally he got the son, and the son was so bad, he felt Krishna's mercy. Krishna wants me to be detached. So he went into the forest. நல்ல மகன் இருக்கும் பொழுது தந்தை கர்வப்படுகிறார், பெருமைப்படுகிறார். மகன் தவறான நபராக இருக்கும் பொழுது தந்தை தலை குனிகிறார், வருத்தப்படுகிறார், அவமானத்தை சந்திக்கிறார். பாகவதத்தில் அங்கா என்ற மன்னன் வேணா என்ற மகனை பெற்றெடுத்தார். இந்த வேணா என்ற மகன் எப்படிப்பட்டவன் என்றால் சிறுவர்களோடு விளையாடும் பொழுதே அந்த சிறுவர்களை கொலை செய்து விடுவார். இப்படிப்பட்ட கொடூரமான நபராக இந்த வேணா என்ற மன்னர் இருந்தார். இதன் காரணமாக அந்த அங்கா என்ற மன்னர் மிகுந்த வருத்தத்துக்குள்ளானார். தன்னுடைய மகனை நடத்த எண்ணி அவர் மிகுந்த துயரத்திற்கு ஆளாகினார். ஒரு கட்டத்தில் துயரம் தாங்க முடியாமல் அவர் அரச பொறுப்புகளை துறந்து வனத்திற்கு சென்று தவம் செய்ய தொடங்கினார். Anga thought, the Lord is being kind to me. He's given me such a fallen son. I cannot be attached to him. If he was a good son, I would be attached to him. But because he's not very good, because he's so bad, I just have to give him up and go away. So that's good. The Lord wants me to renounce. I'm renouncing the throne. And so that this is the mercy of the Lord. அங்கா என்ற மன்னர் நினைத்தார், ஒருவேளை என்னுடைய மகன் சிறந்த மகனாக இருந்தார் என்றால் எனக்கு அந்த மகன் மீது அதிகமாக பற்று இருக்கும். எனவே நான் குடும்ப சூழ்நிலையை சிக்கிக் கொண்டிருப்பேன். இப்பொழுது ஒரு விதத்தில் எனக்கு நடக்கும் நிகழ்வு நல்லதுதான். ஏனென்றால் இந்த வேணா என்ற என்னுடைய மகன் மிகவும் கொடூரமான நபராக இருக்கிறான். எனக்கு அந்த நபர் மீது இருக்கும் பற்று முழுமையாக அருந்து விட்டது. எனவே நான் ராஜ்யத்தை விட்டு வெளியேறி வனத்திற்கு சென்று என்னால் முழு மனதோடு பகவானை மேல் ஸ்மரணம் செய்ய முடிகிறது. எனவே அந்த வகையில் பகவான் எனக்கு சிறந்த விஷயத்தை வரமாக தந்திருக்கிறார் என்று அந்த அங்கா என்ற மன்னர் உணர்ந்தார். When you have a good son, then you never want to leave home. You just stay attached. So that's not good. So it was a mercy that the son was no good. Help the father to renounce. பொதுவாக மகன் நல்ல மகனாக இருக்கும் பொழுது தந்தை அவ்வளவு எளிதில் பற்றின்மை வளர்த்துக் கொள்ள முடியாது. அவர் எப்பொழுதும் வீட்டை விட்டு வெளியேற நினைக்க மாட்டார். மகன் மீது பற்று கொண்டிருப்பார். இங்கே இந்த விஷயத்தில் இந்த வேணா என்ற மகன் தவறான கொடூரமான மகனாக இருந்த காரணத்தினால் எளிதாக அந்த மன்னரால் பற்றின்மையை வளர்த்துக் கொள்ள முடிந்தது. முழு மனதோடு அரண்மனை விட்டு வெளியேறி அவரால் பகவான் மீது ஸ்மரணம் செய்ய முடிந்தது. So Samikya Rishi has to detach himself from his son. That his son is not very good. He's proud and unjust, performs such a nasty activity. Cursing Maharaj Parikshit. சாமிக்க ரிஷி தன் மகன் மீது கொண்டிருக்கும் பற்றை துறக்க வேண்டும். அவர்
மகனானவர் சிங்கி என்ற மகன் நீதிநெறி தவறி பரிசித் மகராஜ் சாபம் வழங்கி மிகப்பெரிய அருவருத்தக்க செயலை செய்துவிட்டார். இதனால் எளிதாக சமிக்க ரிஷியால் தன் மகன் மீது கொண்டிருக்கும் பற்றை கைவிட முடியும். Okay, any question? And is it ever possible to have a Rajarishi or a Kshatriya, or at least a proper Kshatriya king? And if not, how do we go with the? I mean, how do we understand that? How do we move out with our lives if this is not possible? ஒரு ராஜரிஷியாக சிறந்த சத்திரிய மன்னர் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வருவது சாத்தியமா? அவ்விதமாக சாத்தியம் இல்லாவிட்டால் எப்படி நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் சரியான பாதையில் பயணிக்க முடியும்? How do we? I mean, if it's not possible that in Kali Yuga that we have a king, a saintly king or qualified king, what is the correct understanding in moving on with the various leaders that come? Well, the point is that people need training. They're not simply by birth, of course, they're not Raja Rishis. But if they're properly trained, that's the point. The proper education and training should be there. Then you can bring up people to develop the qualities like that. Of course, not many people want the training. They don't want that kind of training. They want to, they want to learn business and all kinds of things. They don't want to learn how to be a saintly devotee. Who wants that education? It's very rare. But possible. Just as a Brahmana, anybody can become a Brahmana if they're properly initiated and trained. So the same way, Raja Rishi, they could become saintly kings with proper training. பிறப்பின் அடிப்படையில் யாரும் ராஜரிஷி ஆக முடியாது. சரியாக அவருக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட வேண்டும். அப்படி பயிற்சி அளிக்கப்பட்டால் ஒரு ராஜரிஷியாக மாற முடியும். ஆனால் இன்றைய சூழலில் யாரும் அந்த ராஜரிஷி ஆவதற்கு பயிற்சி பெற வேண்டும் என்று விருப்பம் கொள்வதே கிடையாது. இது கிட்டத்தட்ட ஒருவர் எப்படி பிறப்பின் அடிப்படையில் பிராமணராக முடியாதோ, அதே சமயத்தில் சரியாக அவருக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டால் அவர் பிராமணர் என்ற நிலைக்கு உயர்வாரோ, அதே போல்தான் இந்த ராஜரிஷி என்ற விஷயமும் பிறப்பின் அடிப்படையில் ஒரு ராஜரிஷியாக மாற முடியாது. சரியான முறையில் அவருக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு அந்த நபரும் அதில் ஆர்வம் கொண்டவராக இருந்தால் அவர் கண்டிப்பாக ராஜரிஷியாக செயல்பட முடியும். Okay. All right. Any other question? Online questions. Hare Krishna Maharaj, your servant Raseshwar Gopal Das, around 85 devotees are in various online platforms. Only one question from CS Prabhu. Hare Krishna Maharaj, please accept my humble obeisances. Maharaj, Parikshit knew that the curse was the means for Bhagavatam to appear in the world, and therefore he accepted it with a humble resignation. Is it correct, Maharaj? இந்த சாபம் உலகில் பாகவதம் தோன்றுவதற்கு காரணமாக அமையும் என்று பரிசித் மகாராஜருக்கு நன்றாக தெரிந்த காரணத்தினால்தான் அந்த சாபத்தை அவர் பணிவாக மனமாற ஏற்று ராஜ்யத்தை துறந்தார். இப்படி புரிந்து கொள்ளும் புரிதல் சரியான புரிதலா? Raghavan Prabhu, can I repeat it in English? Yeah, Maharaj, Parikshit Maharaja knew very well that because of the curse he got, Bhagavatam will appear in this world. Because of knowing this only, he very humbly accepted the curse and he resigned from his position. Can we understand like this? Is this understanding correct? Who would appear? Bhagavatam. Parikshit Maharaja knew very well that Bhagavatam will appear. So because of knowing this only, he humbly resigned from the position and he accepted the curse with full heart. Can we understand like this? Is this understanding correct? Well,
we don't know that. Nobody, I never heard this before, that Maharaj Parikshit knew this. Rather, he went to find someone to guide him to prepare for death. And the person who appeared who was going to guide him was Sukadeva Goswami. Because Sukadeva Goswami and Maharaj Parikshit both had devotion to Krishna. So Maharaj Parikshit was happy to accept the guidance of Sukadeva Goswami because he knew him to be a devotee of Lord Krishna. And that was where his family was also. But as far as the speaking of the we don't know particularly that he knew the Bhagavatam would be spoken. முன்னதாகவே பரிசித் மகராஜருக்கு இந்த சாபத்தின் மூலமாக பாகவதம் தோற்றும் என்ற விஷயம் தெரிந்தது போல் எங்கும் நமக்கு எந்த குறிப்பும் இல்லை. ஏனென்றால் சாபம் கிடைத்த பிறகுதான் அவர் ராஜ்ய பொறுப்பை துறந்து வனத்துக்கு சென்றார். அங்கே சுகதேவ கோஸ்வாமி சந்தித்தார். அதன் பிறகுதான் பாகவதம் தோன்றியது. சுகதேவ கோஸ்வாமி ஒரு சிறந்த ஆச்சாரியராக சிறந்த நபராக இருந்தார். ஆனால் இந்த சாபம் கிடைப்பதற்கு முன்னாலேயே பரிசித் மகராஜருக்கு இந்த விஷயங்கள் நடக்கப் போகிறது என்று நன்றாக தெரிந்திருக்கும் என்ற வகையில் எந்த இடத்திலும் நமக்கு எந்த குறிப்பும் இதுவரை தரப்படவில்லை. Hare Krishna. Thank you, Maharaj. There are no further questions online. Thanks for the wonderful class. Hare Krishna. One more question. So for us to understand that in order for the Varnashram system to fully be established, there first needs to be first class Brahmanas or Vaishnava devotees. Then only the Kshatriyas and the rest of the system can be established properly. Is that correct, Guru Maharaj? Yes, that's correct. வர்ணாசிரம முறை சரியாக ஸ்தாபிக்கப்படுவதற்கு முதல் தரமான பிராமணர்கள் தேவை. அதன் பிறகுதான் சத்திரியர்கள் வைஷ்யர்கள் வேண்டும். அப்பொழுதுதான் வர்ணாசிரம முறை சரியாக ஸ்தாபிக்கப்படும் என்று புரிந்து கொள்ளும் புரிதல் சரியான புரிதலா என்பது பக்தன் கேள்வி. ஆம், அதுவே சரியான புரிதல் என்பது மகாராஜரின் பதிலாகும். Yeah, the head of the social body is the Brahmana. When the Brahmanas are corrupted and when they lose their Brahminical qualities, then the Kshatriyas take over. But the Kshatriyas, without proper Brahmanas to guide them, the Kshatriyas will also become fallen and attached to sense gratification. And that's what happened. They threw out the kings, they took away all the wealth from the kings, and then the Vaishyas take over. And the Vaishyas become in charge. You know, the businessmen, the big business magnates, they're the big powerful people in the world today, and politicians, they take help from the big businessmen. But when the businesses become corrupt, when people become dissatisfied, then the communists take over. Then you get communism, the Sudra movement. So this is the degradation of the civilization. So actually, there should be nice organization, nice cooperation between the different varnas and castes. But Kali Yuga. முதலில் பிராமணர்கள் சிறந்த இடத்தில் இருக்க வேண்டும். அவர்கள் உபதேசத்தின்படி சத்திரியர்கள் ஆட்சி புரிய வேண்டும். அப்பொழுதுதான் சிறப்பான முறையில் நாடு செழிக்கும், அனைத்தும் சரியாக நடக்கும். ஆனால் பிராமணர்கள் வீழ்ச்சி அடையும் பொழுது சத்திரியர்கள் அந்த இடத்துக்கு வருகிறார்கள். அவர்கள் அந்த இடத்தில் ஆட்சி புரிய தொடங்குகிறார்கள். ஆனால் பிராமணர்கள் சரியாக உபதேசம் வழங்காத காரணத்தினால் சத்திரியர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை வழி தவறி செல்கிறார்கள். தவறான முறையில் ஆட்சி புரிகிறார்கள். மக்களை சுரண்ட தொடங்குகிறார்கள். இதனால் மக்கள் பாதிப்புக்குள்ளாகிறார்கள். சத்திரியர்களும் வீழ்ச்சி அடையும் பொழுது அந்த இடத்தில் வைசியர்கள் வருகிறார்கள். வைசியர்கள் பொதுவாக வணிகம் செய்யும் நபர்கள், தொழிலதிபர்கள். இவர்கள் ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கும் பொழுது அவர்கள் சுயநலனுக்காக தங்களுடைய சுய லாபத்தை ஈட்டுவதற்காக நிர்வாகத்தில் இருக்கும் நபர்களை தங்கள் வசப்படி செயல்படும்படி செய்கிறார்கள். அவர்கள் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் அரசாங்கம் நடக்கும் காரணத்தினால் வைசியர்கள் சுயலாபத்தை அதிகமாக அடைகிறார்கள். சமுதாய மக்கள் அதிகமாக பாதிப்பு உள்ளாகிறார்கள். இறுதியாக வைசியர்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்தில் வீழ்ச்சியடையும் பொழுது சூத்திரர்கள், கம்யூனிசம் பற்றி பேசும் தலைவர்கள், அவர்கள் அரசியல் தலைமை பொறுப்புக்கு வருகிறார்கள். அப்பொழுது சமுதாயம் மிக மோசமாக வீழ்ச்சியடைந்து இருக்கிறது. அவர்கள் ஆட்சி புரியும் பொழுது சமுதாயத்தில் எதுவுமே சரியாக நடக்காது. அனைத்தும் சீரழிந்து பல மோசமான சூழ்நிலைகளை உருவாக்கி கொண்டிருக்கும். இதுவே இன்று கலியுகத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கும் நிகழ்வாகும். Okay, thank you very much. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam ki. Srila Prabhupada ki. Jai. His Holiness Bhakti Vigna Vinashana Narasimha Swami Maharaj ki.
நிதாய் 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 ஒரு சித்தநாத் ஜெய்.